So let's begin. The first thing that I want to do, oh, Sibyl is Sibyl here? Okay, Sibyl is here. Okay. Hi, Sibyl. Okay, so the first thing yang saya mau buat, sebelum kita masuk kepada subtopik yang seterusnya lah, before we go to the next subtopic, okay, there are a few things yang I think that you have learned when you were in Form 3 and Form 2, which I think you need to refresh. Okay, so today is a refreshing class. Sebenarnya hari ini bukan kelas admit lah, hari ini adalah kelas mengulang kaji konsep dalam matematik yang kamu belajar masa Form 2. Okay, Form 2 dan Form 3, but I think it's very important. Okay, it's very important for us to know these things. Okay, so the first thing is this. If you have your module with you, if you have your module with you, tolong buka kepada yang inilah, okay, yang ada tajuk. I think muka surat 2 kan ya? Muka surat yang kedua. Okay, kita sudah belajar, we have learned how to find the distance. Okay, we have learned how to find the distance over here. We have learned how to find the midpoint, titik tengah. And then, since Monday, dari hari Isnin, we have learned how to find the divisor. Okay, yang membahagi mengikut ratio. Okay, now, when we talk about coordinate, kita memang tidak boleh berlari. Kita tidak boleh lari jauh lah. We cannot run far from the equation of a straight line. Okay, equation of a straight line. Okay, persamaan yang mewakili satu garis lurus inside a coordinate system. Okay, and the general equation of a straight line, which you have learnt before, okay, is y equals to mx plus c. And saya rasa teacher Ivy pun sudah ajar kamu inilah. Your maths teacher would have already taught you this. Y equals to mx plus c, di mana m adalah dia punya gradient, okay, dan c adalah the y-intercept. Okay, I hope you know what I'm talking about lah, because this is maths. Daripada Form 2 sampai teacher Ivy. Okay, so just to remind you that the formula for gradient is the y2 minus y1 over x2 minus x1. So if I give you 2 points over here, you can find for me the gradient. Okay, dengan syarat kamu menggantikan di tempat yang betul. Okay, can you calculate now please and find the gradient for me? Okay, gradient is y2 minus y1 over x2 minus x1. Tolong kirakan for me and give me the answer now. 1 minute. Negative 1.5. Okay, negative. No, it's not negative 1.5. And it's not 3 over 5 either. Bukan negative 1. Negative 3 over 2 lah. Pun bukan. 0.6 pun bukan. Oh, Sophia. Oh, sorry, correct. Sophia is correct. It's 3 over 5. Sorry, my bad. Okay, saya tahu ini sebab saya kehilangan kuasa sedikit tadi. That's why saya pun bingung sudah. Okay, the most important thing is kita tidak boleh main campur aduk. Okay, dia bukan nombor besar tolak nombor kecil. Okay, dia adalah nombor kedua tolak nombor pertama. So if let's say ini saya kasih jadi yang kedua, ini saya kasih jadi yang pertama, ini akan jadi 9 tolak 6 per 3 tolak negatif 2. I suspect this is where you went wrong just now lah, Liana. Okay, whether it is positive or negative, we always minus. Okay, so dia akan jadi 3 over 5. Okay, saya kira pun gitu, sir. Saya kira gini, 6 tolak 9 lepas tu bahagi dengan negatif 2 tolak dengan 3. Yeah, so you will get negative 3 over negative 5 lah, which is 3 over 5 lah. Macam mana kau dapat 1.5? Dia keluar ni, desimal dulu. Berapa desimalnya? Negatif 1.5. Tak, saya Kamu gini kira betul, terus? sir. Saya kira 6 tolak 9 dulu, lepas tu saya tekan bagi, baru saya tulis lagi negatif 2, lepas tu tolak 3. Kamu ada letak kurungan kah?
Tidak. Kalau tidak letak kurung itulah itu. Kalau letak this one, okay, negative 3 divide by negative 2 minus 3 bahkan. Ini yang dia akan buat dulu. Sebab kalau ikut peraturan maths bahkan bahagi dulu baru tolak. That's why this is very important bracket. Actually kalau saya akan buat secara berasingan. I will do it separately baru saya gabungkan. Okay. Unless kamu sangat pro menggunakan calculator and you know the power of the bracket lah. Okay, be very careful with this lah. Okay. Boleh ni, boleh. Okay. But thank you for sharing. Itu penting. Okay, di sini kita belajar when we make mistake. Kalau semua lah betul, bagus tidak payah ada kelas kan kalau semua betul. Okay, so the first thing is macam mana mau kira gradient. Ini adalah the first skill. Okay, very important. Now the second skill is how to use this. Okay, y equals to mx plus c. And how to change the form, okay, into another form. So ada dua lagi form, which is the intercept form and the general form, which is not here. Okay, so kamu ada begini ya. 2y equals to 3x plus h plus 4. Okay, remember the general format is y equals to mx plus c. Maksudnya, okay, if I change this, let me change this to another color. Okay, this is y and this is x. Okay, anything that is attached to the x, okay, is the gradient. And then bila kamu tambah, and then yang selebihnya itu adalah dia punya c. Okay. So dalam case begini, is this already in gradient form? The answer is no, because ini masih lagi ada 2y di sini. It must be y. Baru kita cakap dia adalah bentuk gradient. Okay, bentuk keturunan, gradient form. So what do? We divide everything by 2. So y equals to 3 over 2x plus h over 2 plus 4 over 2. Bahagi semua dengan 2. Okay. 4 over 2 sebenarnya 4 bahagi 2 boleh jadi 2. Okay. And so this tells us, okay, let's compare. Y equals to m x plus c. Okay, kita boleh simpulkan bahawa 3/2 adalah m dan semua ini adalah c. Sebab dia tiada x di sebelahnya. There is no x together with it. So kalau dia panjang lebar macam jauh sampai ke laut pun, asal dia tiada x, that is the intercept. That is the c. Okay. So this question is saying the straight line intersects the y-axis at 5k. Intersect the y-axis means y-intercept. Okay, y-intercept which is c. So dia cakap di sini c adalah sama dengan 5k. And they are also saying that from this equation, kita dapati bahawa c adalah sama dengan h over 2 plus 2. So can I find h in terms of k? Boleh. Saya kasih sama lah. So h over 2 plus 2 equals to 5k. Sebab c ini sama dengan c ini. Dua-dua adalah c. Okay, cuma menggunakan huruf yang berlainan. They just use different letters. But they are both c. Okay. So express h in terms of k. Mari kita lihat jawapan. The answer is h equals to. So this is where we start to pindah lah. Pindah the 2 first. H over 2 equals to 5k minus 2. And then what do we do with this 2? We multiply. So H equals to 2 times 5k minus 2. Setiap satu kamu darab, you will get 10k minus 4, which is the answer over here. Okay, this is a maths question. Again, let me repeat. This is a soalan maths yang dengan teacher Ivy Linda, but it is very good and important revision for us lah. Okay, we need to know how to write this. Okay, let's throw you this challenge to this question. Given that the line 2x minus 3y minus 12 equals to 0,
meets the y-axis at P. Okay, nanti express the equation of the line in gradient form. Tukar ini kepada ini. Okay, ini gradient form. Ini adalah apa-apalah. Okay, we don't care what form. Actually, nama ini adalah general form, bentuk am. Okay, but I want to change this untuk menjadi ini. Okay, kita mau kasih tinggal y sahaja. So, what do we do? 2x minus 3y minus 12 equals to 0. Saya mau kasih tinggal y saja sebelah kiri. So, everything else kita pelan-pelan move across. Okay, so 12 pindah pergi sebelah. 2x minus 3y equals to 12. 2x pindah pergi sebelah. Negative 3y equals to negative 2x plus 12. Okay, fine. Kalau kamu mau, you can also write 12 minus 2x lah. Okay, tapi saya mau ini x di depan bah, sebab kan our gradient form is y equals to mx plus c, yang ada x di depan. Okay, so I put the x in front. Negative 2x tambah 12. Sebab tiada tanda di sini kan, tandanya adalah tambah. Okay, but again gradient form, I only want y. Saya tidak mau negative 3 di depan. So what do? I divide everything by negative 3. Semua saya bagi negative 3. So y equals to negative 2 over negative 3x plus 12 over negative 3. Okay, semua saya bahagi di sana. So I will get 2 over 3x minus 4. Okay, which is the answer over here lah. Okay, so how to change to gradient form is also something else that we have to ulang kaji. Right, let's do another one. Okay, question number 12. So now, the equation of the straight line selain daripada general form, okay, selain daripada intercept form, gradient form, you have also learned, okay, dalam maths, the intercept form. Intercept form ini agak unik sikit lah. Dia adalah x per a plus y per b, okay, equals to 1. Plus, ini adalah plus. Okay, x over a plus y over b equals to 1. Okay, and a dan b adalah x-intercept dan y-intercept. X-intercept means dia memintas pada paksi x. Y-intercept means dia memintas pada paksi y. Dan kita hanya tahu dia punya koordinat sahaja. Okay, so the diagram shows a straight line PQ with the equation x over 10 plus y over 2k equals to 1. The moment you see this one equals to 1, you know that it is intercept form. Okay, so let's take a look at this. What is my x-intercept? From this equation, x over 10 plus y over 2k equals to 1. What is my x-intercept and what is my y-intercept? Take a look, x over a. A is the x-intercept. Okay, the x-intercept is 10. And the y-intercept, okay, the y-intercept is 2k. Doesn't matter lah, if it's k pun ada k lah, ada huruf pun ada huruf. Tapi the entire thing down there is the y-intercept. So this is from the equation. Okay, now let's look at the graph. Okay, from the graph, what is the x-intercept and what is the y-intercept? Dan di sini baru jawapan Liana betul. The y-intercept is negative 8. Sebab di sini. So what is the x-intercept? 5h. Okay, the x-intercept is 5h. So because daripada equation kita ada ini dan daripada graph kita ada ini, so we can make it the same. Kita boleh kasih sama. Okay, we can say that 10 equals to 5h. Boleh cari h sudah kan? Dan 2k equals to negative 8. Pun boleh cari k sudah. Okay, but the idea is this, kita kena pisahkan, we have to split. Okay, split the equation. Equation punya maklumat, equation. Okay, graph punya maklumat, graph. But because it is the same question, we can make it the same. Okay, kita boleh cari h dan
Okay. All right, let's do one more. Okay, I want you to try this. So a straight line which passes through the point of 0, 8 has the gradient of 6. Now, apa yang menarik sangat? What is so important about this 0, 8? Okay, kalau kita plot, where is 0, 8? 08 adalah sini. Kan? Kalau sini adalah 8 lah. Dia punya koordinat X adalah 0. So, ini juga dikenali sebagai y-intercept, pintasan pada paksi y. So, find, okay, so kita boleh bentuk sebenarnya the equation of the straight line. Okay, dengan menggunakan template y equals to mx plus c. What is my c? C is 8. What is my gradient? Gradient is 6. Y equals to 6x plus 8. Okay, so find the x-intercept. Okay, x-intercept adalah apabila y equals to 0. Okay, so we substitute y equals to 0 here, 6x plus 8. Can you give me the value for x, please? Negative 4/3. Okay, negative 4 over 3, which is the answer over here lah. Sebenarnya jawapannya sudah ada. Tapi ini yang saya mau ini. Okay, this is what I want. State the equation of the straight line in intercept form. Kita mau tukar y equals to 6x plus 8, mau tukar menjadi begini bentuknya. X over A plus Y over B equals to 1. Okay, so ini yang menjadi susah. Okay, let's try. So, Y equals to 6x plus 8. Saya guna kertas yang lebih besar sikit lah. Kertas, betul. Y equals to 6x plus 8. Okay, kejap. Okay. So, Y equals to 6x plus 8. Kita mau tukar untuk menjadi X over A plus Y over B equals to 1. Yang paling penting now is that nombor di sebelah kanan mesti 1. We have to change this supaya the right hand side number equals to 1. Okay? So kita buat pelan-pelan. First thing we do is we move the 6x across. Okay? Y minus 6x plus equals to 8, sama dengan 8. Okay? Then, macam mana kita mau jadi 8, kita mau kasih tukar jadi 1. How do we make 8 become 1? Any suggestions? Mana kita mau kasih jadi 8 menjadi 1? Okay, bahagi I don't know. No lah, mana bahagi I don't know. Okay, bahagi dengan 8. Sebab hanya 8 bahagi 8 boleh jadi 1. So, we divide everything by 8. Okay, we divide everything by 8. So, ini akan jadi y over 8 minus 6x over 8 equals to 8 bahagi 8 adalah 1. Okay. So, now we are almost there. No? Kita hampir siap sudah. Cuma ini ya. Okay. Okay, so y per 8. So, that means saya boleh tahu lah b adalah sama dengan 8 sudah. No problem. Okay, ini senang sudahlah. Tapi ini macam mana? Ada 6 di atas sini, sedangkan the gradient form, x ini mesti satu orang, tidak boleh ada nombor selain daripada nombor 1. Okay. So, dalam case ini, in this case, we have to terbalikkan. Okay, so what we will get is y over 8 equals to y over 8 minus, okay, x over 8 per 6 equals to 1. 8 over 6. Wait now. Yeah, 8 over 6. Okay, equals to 1. Kita bawa itu 6 ke bawah. Okay, supaya dia boleh menjadi di sana. Tapi 8 per 6 sebenarnya you can simplify it lah. Okay, it will become 4 over 3. Now let me rewrite this. Negative x over 4 over 3 plus y over 8 equals to 1. Now this form is the intercept form yang memberitahu saya two very important information.
Number 1, the y-intercept is 8. Ini saya tahu. Okay, y-intercept adalah 8. But the x-intercept is negative 4/3. Okay, negative 4/3 is somewhere over here. Negative 4/3 lah. 1 point berapa? 1.3333. Negative 1.333 lah. So kita punya garis adalah macam ini. So this is the kelebihan, this is the benefit of the intercept form. Intercept form tells us how the graph will look like and what is the straight line like. Okay, let me give you another example. x/2 minus y/3 equals to 1. Okay, my x-intercept adalah 2. My y-intercept, how much is my y-intercept? 3. Careful. 3. Yeah, negative 3 sebab ada tolak di sini. Okay, so I can roughly sketch my graph already. X is 2, y is negative 3. So my straight line will be like this. So ini adalah kekuatan grade intercept form. Kamu boleh terus melakar garis sebab kamu hanya perlu 2 titik saja. Kalau y equals to 6x plus 8 kan, saya tidak boleh lukis, saya belum boleh lukis lah. Saya kena cari koordinat, x di sini, y sini, 0, 1, 2, 3, panjang lah. Okay, tapi dengan intercept kan, saya hanya perlu 2 titik, I can draw the straight line. Sebab dia memang garis lurus. Okay, dia memang garis lurus. Okay, let's try another one. Negative x/3 plus y/6 equals to 1. X-intercept, y-intercept. Okay, x-intercept is negative 3, y-intercept is 6. So can we draw the line? Can. X negative 3, y is 6. So garisnya adalah macam ni. Okay, sorry, very ugly. It looks something like that lah. Ini adalah kerja rumah kamu untuk hari ini lah. Okay, I want you to answer this question. Question number 14. One question only for today. Okay, question number 14. Now is 2:10 petang. Okay, I want you to finish this now. So express the equation in the intercept form. Tukar ini pergi intercept form. And then nyatakan the gradient. Okay. Oh, have I told you how to count the gradient? The gradient is gradient. Kalau kamu ada 2 titik begini makan. This is 0 and 6. This is negative 3 and 0. Can you calculate the gradient? Boleh bahkan. y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, so put in the coordinates and you can get the gradient from there. Okay, those of you yang, bagi mereka yang tahu, those of you who know, okay, you can actually find the gradient by just using the intercept, which is the gradient equals to negative y-intercept divided by x-intercept. Okay, tapi yang penting mesti ada negatif di depan. Even if nombornya adalah negatif, kamu kena letak juga negatif di depan dan kasih darab. Okay, those of you yang tahu ini, okay, kamu boleh guna ini. Tetapi kalau kamu belum tahu, kamu masih lagi gemar menggunakan ini, if you prefer to use this, then please use this. Okay, so ini memang confirm kamu akan betul lah. Dengan syarat kamu tekan calculator dengan betul. Okay, jangan juga kamu bahagi, lepas tu lupa letak kurungan. Okay, so for today, I want you to answer this question. Okay, today is the 18th of August. Okay, satu soalan saja sebab hari ini adalah ulang kaji. Saya mau pastikan bahawa kamu tahu apa itu gradient, kamu tahu apa itu intercept. Because when we go into 7.2, saya tiada masa mau mengulang kaji ini semua balik. Sepatutnya kamu sudah tahu. Okay, but I just want to refresh this so that you are ready for next week's class. Okay, so please answer question number 14 and hand it into the Telegram group by today. By today. Kalau boleh sekarang lah kan sebab ada 15 minit lagi.